વંદે ગુજરાત. Hello everyone once again. Now in this last section of part 5, we are going to continue practicing the reading skills format. The question formats that we are going to talk about are multiple choice questions and extended reading, or also called as long reading. So let's begin. So the first part, multiple choice question. As you can see, તમને આવી રીતે એક શોર્ટ પેરેગ્રાફ આપ્યો હશે એન્ડ યુ વિલ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન ઓલ ધ બ્લેન્ક્સ. ઓપ્શન્સ આપ્યા છે તમને. આઉટ ઓફ 4 ઓપ્શન્સ યુ વિલ હેવ ટુ સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ વન. There are 5 such questions that you need to answer. Okay, I'll give you some time for completing this part. Let's begin. The answers for this particular task is the first one. I'll read the entire text aloud and give explanation to each and every answer. When the first game of tennis was played hundreds of years ago, people dashed their hands to hit the ball. People gave their hands? No, they don't give their hands, right? People took their hands? No. People made their hands? Now all these 3 are quite incorrect. They are not even close to used, right, which is most appropriate and the only correct answer. કારણ કે તમે શું કહેવા માંગે છે કે પહેલાં hundreds of years ago ટેનિસ કઈ રીતે રમાતી હતી? તો people એ લોકો એમના હાથ યુઝ કરતા હતા. They used their hands to hit the ball, right? But now we have rackets. We have rackets. Anymore? No, anymore is a ये हमेशा negative जोड़े आवे. Now we have rackets. Anymore is incorrect. Now we have rackets else. No, we have rackets also. ના rackets જ છે, બીજું કંઈ જ નથી. તો also તો is also incorrect. So what is the correct answer? Now we have rackets instead. સેના instead of hands, જે વર્ષો પહેલાં યુઝ થતું હતું. So વર્ષો પહેલાં while playing tennis people use their hands to hit the ball, but now we use rackets instead. In the dash game of tennis. Now which game? In the available game of tennis? No. In the ready game of tennis? No. In the real game? આમાં real કે fake કંઈ ના હોય ને. It's a game. Game is a game. But now see, understand the entire paragraph. What is it doing? It is comparing. Comparison છે. સૌથી પહેલાં first 2 linesમાં comparison હતું about the tool that was used. I mean hand and now racket, right? હવે modern dayમાં what are they trying to compare is કે કેટલા points હોવા જોઈએ to win a game. So there is comparison throughout the paragraph. Okay. So in the modern game of tennis, now they are comparing it with the former time. The modern time માં કેવું છે? A player dash to get 4 points to win a game. Player ને લાવવા જ પડશે. Okay. So should to get, no, should, see remember, should, must, આ બંને વર્ડ્સ જોડે ક્યારે પણ ટુ તમે તરત બાજુમાં ના લગાવી શકો. Should to get incorrect English, must to get incorrect English. Okay. So કાં તો has to આવે કાં તો have to આવે.
but we are talking about a player, singular. તો સિંગ્યુલર પ્લેયર એટલે સિંગ્યુલર નાઉન હોય તો સિંગ્યુલર વર્બ, હેલ્પિંગ વર્બ પણ હોવો જોઈએ, અને હેઝ ઇઝ સિંગ્યુલર વર્બ. સો અ પ્લેયર હેઝ ટુ ગેટ 4 points to win a game and 6 games to win a set. In women's tennis, a player wins the match by winning 2 sets. This is dash the same in men's tennis, but in some competitions, men need to win 3 sets to win a match. Now, last 2 lines ma tame joso to there is a comparison between men's match and women's match. So, a tennis, in modern game, a tennis player has to get 4 points. That is clear. And 6 games to win a set. આવી રીતે આટલું કરે તો they win. But now there is a comparison between women's tennis game and men's tennis game. Women's tennis માં કેવું છે, player wins the match by winning 2 sets. આવા 2 sets કરશે તો they win. આવું generally men's tennis માં પણ હોય છે, but બહુ બધા competitionsમાં એવું પણ હોય છે કે જ્યાં men has to win 3 sets. So, what will be the correct word? This is especially the same? No. Is it extremely the same? No. It is always, no, it's not always the same. કારણ કે ઘણી વાર 3 set પણ જીતવા પડે છે, right? So, what is correct? Usually. Adverb of frequency, 75% of the time. Remember? So, this is usually the same in men's tennis. Okay? ઘણું ખરું સેમ હોય છે. Usually એટલે mostly same હોય છે. But ક્યારેક sometimes, right, they need to win 3 sets. So this is what the interpretation of this paragraph is and why these answers are correct. Let's move on to the next practice set. I'll give you some time to write down the answers. Let's look at the answers. I'll read the paragraph. What do you know about elephants? So there are 2 kinds dash elephant, of course, kinds of, right? OFF of nahi hai. OFF of shows disconnect, whereas OF shows connection. Sorry, there are 2 kinds of elephants, African elephants and Indian elephants. African elephants, now look at this. What are taller? Who? No, we are not talking about people. So who nahi aave? How are taller pan nahi aave? But African elephants which are taller also have bigger, rounder ears. And African elephants' ears are almost dash the same size as sheets for a single bed. સિંગલ બેડની જેટલી ચાદર હોય ને, શીટ હોય એટલા મોટા એમના ઇયર્સ હોય. તો ઓલમોસ્ટ એની સેમ સાઇઝ ઓર ઓલમોસ્ટ અ સેમ સાઇઝ ઓર ઓલમોસ્ટ એન સેમ સાઇઝ. નો, દે ડોન્ટ ઇવન ફિટ દેર. સો દે આર ઓલમોસ્ટ ધ સેમ સાઇઝ. Almost the same size as sheets for a single bed. But elephants don't only use dash ears to hear with. એમનું કામ ખાલી એમના ઇયર્સથી સાંભળવાનું જ નથી, એમના કાનથી. ઓકે, સો their ears, THEIR. There is a difference between THEIR and THERE. THEIR there એટલે એમનું, તેમનું, correct, and THERE એટલે ત્યાં,
their. Okay, and THEIR there is તેમનું. So તે તેમના કાન ખાલી સાંભળવા માટે જ નથી યુઝ કરતા, right? So their ears, theirs પણ ના આવે. Okay, theirs generally sentenceના એન્ડમાં આવે. The huge ears are theirs, kind of. Okay, they wave them around to make them look much dangerous than they really are. તો dangerous તો દેખાય જ છે, પણ હજી વધારે. So much, many dangerous, no, you can't say. Many is countable, remember that. Much, much dangerous, no, you never say, you never repeat such words in English. Much and most also don't go together. So what is left is much more dangerous. So that's the correct collocation and that's correct grammar. So this is how in this practice test you can see that the ones that are highlighted are the only correct answers, right? Let's move on to the next part, part 3. Read it, understand it. I'll give you some time. Let's look at the answers and understand the entire paragraph. So, birth of the movies. Moving pictures were invented by the brothers Louis and Auguste Lumiere at the end of the 19th century. Movies very quickly became popular all over the world. So why quickly? Why not immediately? તરત જ નહીં, તરત જ નથી કહેવા માંગતા, પણ બહુ જલ્દીથી કહેવા માંગે છે. So immediately is incorrect. Movies very fast became popular, again that's not a correct collocation. And movies very early, બહુ પહેલા, no, we are not talking about બહુ પહેલા, we are talking about જેવા movies ચાલુ થયા તેમ, not તરત જ but જલ્દીથી, right? Became popular all over the world. And very immediately na aave, you can never use very immediately, fine, that's wrong collocation. In 1907, the first studios were built in you can see the word in a dash of Los Angeles called Hollywood. In a piece of, no, in a site, no, we don't say site, right? Site, we generally don't use like this. We don't commonly use this word site. આપણે ક્યારે use કરીએ when there's some construction work going on, કે no, some premises is building up, we use site. Otherwise we don't use site so often. In a location of, no, but in a particular district, we are talking about a district in Los Angeles and that district is called Hollywood. It was the perfect place close to many kinds of natural scenery. Dash the 1920s, longer period, okay, પણ એ શું કહેવા માંગે છે? આ ટાઈમ સુધી શું થયું? હોલિવૂડ વોઝ સેન્ટર ઓફ ધ વર્લ્ડ ફિલ્મ ડેશ. ફિલ્મ જોડે કયું વર્ડ જાય? વી ઓલ નો વેરી વેલ, આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ ઇવન એક્સપ્લેન ધ ફોર્થ વન, રાઇટ? ઇન્ડસ્ટ્રી, નોટ કંપની, નોટ ટ્રેડ, નોટ ફર્મ, બટ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી. એ શું કહેવા માંગે છે કે હોલિવૂડ 20s સુધી સેન્ટર બની ગયું હતું. શેનું? ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીનું. વર્લ્ડ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી, નોટ બોલિવૂડ, right? So by the 20s, આમાં in option હોત તો પણ ખોટું હોત. In the 1920s, એ વર્ષમાં નહીં, પણ એ વર્ષ સુધી, by the 1920s. Okay? To begin with, the movies had no sound.
There were no sounds. Words dash on screen from time to time to explain the story. Words appeared, આવતા હતા, appear થતા હતા સ્ક્રીન પર from time to time. Words develop ના થાય, right? Words happen ના થાય. Words displayed on screen, display હજી કરેક્ટ થઈ શકત, પણ ક્યારે થઈ શકત? Words were લખ્યું હોત તો, words were displayed on screen, પણ were નથી લખ્યું, right? WERE. So words appeared on screen from time to time to explain the story is the correct option. So with this we complete all the 3 practice sets of multiple choice questions. Now we move on to the last part of the practice question set, and that is extended reading, or also called as long reading. હવે long reading માં તમે જોયું હશે સ્ક્રીન પર that it's a very long paragraph and long passage, and this passage consists of about 5 paragraphs, and each paragraph has a question related to it. સો તમારે એક સાથે આખું ટેક્સ્ટ વાંચવાની સૌથી પહેલાં તો કોઈ જરૂર નથી. તમને ક્વેશ્ચન તમારા સ્ક્રીન પર કઈ રીતે ડિસ્પ્લે થશે ઇઝ, તમે આ ઓનલાઈન ટેસ્ટ છે, રાઈટ? એટલે આખો આ પેસેજ પણ તમને એક સાથે નહીં દેખાય. તમને ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ દેખાશે, ઓકે, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પર, અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પર એના ઓપ્શન્સ. પછી તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરશો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, અને આ બાજુ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પણ સ્ક્રોલ ડાઉન કરશો, ડ્રોપ ડાઉન કરશો તો સેકન્ડ ક્વેશ્ચનના રિલેટેડ ઓપ્શન્સ. સો એવી રીતે તમે પ્રોગ્રેસિવલી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ, પછી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ, પછી થર્ડ પેરેગ્રાફ પર જઈ શકશો, કારણ કે આમાં ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હોય ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફનો જ હોય, સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હોય સેકન્ડ પેરેગ્રાફનો જ હોય. ઇટ્સ નોટ લિંક્ડ, ધો પેસેજ આખો લિંક્ડ છે એકબીજાથી, but the questions are not linked. They purely belong to the paragraph from which you are reading. Simple. So first paragraph in options, second paragraph in options. So you read only that paragraph. Why I am specifying this again and again? તમારે આખો પેરેગ્રાફ રીડ કરવાની જરૂર નથી. તમે પહેલાં ફર્સ્ટ પેસેજનો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ રીડ કરી દો. મૂવ યોર ફિંગર અલોંગ, ઇન્ટેન્સિવ રીડિંગ કરજો, પહેલાં સ્કિમિંગ કરી દેજો. આખો તમે એકવાર આખી નજર ફેરવી દેશો ને આખા પેસેજ પર 1 મિનિટની અંદર, તો તમને આઈડિયા આવી જશે કે આ પેસેજ શેના માટે છે. સી ઇવન હેડિંગ બતાવે છે, મેકિંગ અ કરિયર ઇન મ્યુઝિક, એટલે આ આખો પેસેજ છે ઇટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મ્યુઝિક. દેટ યુ આર ક્લિયર? પછી શું કરવાનું મેં તમને સ્કિમિંગમાં શીખવાડ્યું હતું. ફર્સ્ટ લાઇન વાંચવાની દરેક પેરેગ્રાફની પેસેજના. Are you desperate to have a music career? Last line વાંચવાની. What you need is confidence, appreciation, luck and lots of charm. Second, in a market where there's a room for songs of every kind, okay, start by playing your music to the owners of local music clubs. મેં લાસ્ટ લાઇન વાંચી. એટલે સી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં શું રિક્વાયરમેન્ટ છે એના વિશે વાત કરે છે. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં તમારે શું કરવું જોઈએ ઇન ઓર્ડર ટુ બી ફેમસ એ કીધું છે. તો આવી રીતે તમને જસ્ટ મળી જશે, એક સમરી મળી જશે જો તમે આખો પેસેજ વાંચશો તો પણ, વિચ ઇઝ નોટ ઇનકરેક્ટ ડુઈંગ ઇટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઇટ્સ ઇનકરેક્ટ દેટ યુ રીડ ધ એન્ટાયર પેરેગ્રાફ. તમને એક આઈડિયા આવી જશે, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ જરૂરી પણ નથી. સો ચોઇસ ઇઝ યોર્સ વોટ યુ વોન્ટ ટુ ડુ. હવે તમે ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ વાંચો, રીડ prepare for poverty. You probably won't be partying with the stars for a while. સ્ટાર્ટિંગમાં નહીં થાય એ કહેવા માંગે છે, અને લાસ્ટ લાઇન શું કહેવા માંગે છે કે this way you get that added bit of musical experience. So third paragraph is talking all about experience, how to gather experience, what you should do, ક્યાંથી experience મેળવશો and all of that. Fourth paragraph, they're talking about be professional, take a look at your website. Okay, last line શું કહે છે? Try your hand at playing in streets or marketplaces to get your music heard. So professional બનો,
પહોંચો બધાને, નેટવર્કિંગ કરો. કઈ રીતે તમારું નેટવર્કિંગ કરશો? વેબસાઇટ બનાવો, આ કરો, તે કરો. સો એ બધા ઓપ્શન્સ 4th પેરેગ્રાફમાં, રાઈટ. ઇન્વેસ્ટિગેટ ઓલ સેલ્સની વાત કરે છે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં. અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફમાં ઓવરઓલ તમને કહે છે કે મ્યુઝિક કંપનીમાં તમારે સસ્ટેઇન થવું હોય, કરવું હોય, આગળ કામ કરવું હોય તો કઈ રીતે કરશો, રાઈટ. So in short, this is all what is trying to say in this passage. Now let's look at individual passage and questions related to it. Now this is the first paragraph. Read the paragraph first, skim, scan, highlight the important words, intensively read करो, समझो एक एक लाइन. પછી questions પણ વાંચો simultaneously. એમાં પણ જુઓ કે કયા વર્ડ્સ છે. જે તો ઓપ્શન્સમાં જુઓ. સી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ સેઝ દેટ એનીવન હુ વોન્ટ્સ અ કરિયર ઇન મ્યુઝિક, જેને પણ કરિયર જોઈતું હોય મ્યુઝિકમાં તો ફર્સ્ટ શું છે? ફોર્ચ્યુનેટ. જોઈ લો આમાં કશું ફોર્ચ્યુનેટ રિલેટેડ સિનોનિમ છે. ઓ આઈ કેન સી લક. ઓકે, તો ફોર્ચ્યુનેટ અને લક છે. આઈ અંડરલાઇન ફોર્ચ્યુનેટ. મસ્ટ હેવ સેલ્ફ અશ્યોરન્સ એન્ડ અપીલિંગ પર્સનાલિટી. ઓકે, છે કોન્ફિડન્સની વાત કરે છે તો યસ, સેલ્ફ અશ્યોરન્સ છે, કોન્ફિડન્સ છે. લોટ્સ ઓફ ચાર્મ. લોટ્સ ઓફ ચાર્મ એટલે શું? પર્સનાલિટી તમારી પ્લીઝિંગ હોવી જોઈએ, અપીલિંગ હોવી જોઈએ, એ પણ છે. વિલ ઓનલી ગેટ ટુ ધ ટોપ ઇફ દે હેવ એક્સેપ્શનલ મ્યુઝિકલ સ્કિલ. મ્યુઝિકલ સ્કિલ ના, એવું કશે મેન્શન નથી કર્યું, રાઈટ. નાઉ રીડ ઇટ ઇન્ટેન્સિવલી, અન્ડરસ્ટેન્ડ કે શું કહેવા માંગે છે રાઇટર. સી આમાં તમારું પર્સપેક્ટિવ નહીં ચાલે, તમારો વ્યૂ પોઈન્ટ નહીં ચાલે, તમે શું વિચારો છો, ધેટ ઇઝ નોટ વોટ યુ હેવ ટુ રાઇટ. વોટ ઇઝ ધ રાઇટર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. યુ હેવ ટુ થિંક વોટ ધ રાઇટર હેઝ થોટ એન્ડ નોટ ગીવ યોર ઓન ઓપિનિયન ઓર સજેશન. તમારા ઓપિનિયન પ્રમાણે કોઈ બીજો આન્સર હોઈ શકે આનો, બટ ધેટ વિલ બી ઇનકરેક્ટ ઇફ ઇટ ડઝન્ટ મેચ વિથ ધ રાઇટર્સ ઓપિનિયન. સો produce only facts, produce only what is written in the text and don't give your opinions. Fine. So read this, right. I'll give you some time, understand what answer is appropriate. We will look at all the answers after completion of each and every paragraph. So we move on to the next paragraph. I'll give you some time again here to read the paragraph, read the question, skim, scan, baddu.
Moving on to the next paragraph, you have some time to read and answer. The next paragraph, I'll give you some time. Yes, next paragraph. And the last paragraph. Sama total 6 paragraphs છે અને 6 questions છે. Now let's look at the answers. Now first one. So, are you desperate to have a music career? First off, સૌથી પહેલા remember this. No one really knows who's going to get to the top. કોઈને ખબર નથી top પર કોણ જશે. All those talent scouts, those so-called star makers are just guessing. So go into your music career. See, હવે અહીંયાથી important ચાલુ થાય છે. Go into your music career knowing that there's no mystery ingredient. આમાં કોઈ જ મિસ્ટ્રી નથી, કોઈ સિક્રેટ નથી. શું જરૂર છે? વોટ યુ નીડ? ઓકે, બસ એ જ છે ક્વેશ્ચન. ધ ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ સેઝ દેટ anyone who wants a career in music ને શું જરૂર છે? ઓકે, તો શું કહે છે? વોટ યુ નીડ ઇઝ કોન્ફિડન્સ, સેલ્ફ અશ્યોરન્સ અને કોન્ફિડન્સ, દે આર સિનોનિમ્સ.
એન્ડ અપ્રિસિએશન ઓફ ગુડ ટ્યુન. થોડું મ્યુઝિકલ સેન્સ તો હોવી જોઈએ ને. નોટ એવરી વન કેન મેક અ કરિયર ઇન મ્યુઝિક, કરેક્ટ? સો એન અપ્રિસિએશન ઓફ અ ગુડ ટ્યુન. અને નેક્સ્ટ છે લક એન્ડ લોટ્સ ઓફ ચાર્મ. લોટ્સ ઓફ ચાર્મ એટલે પર્સનાલિટી. સો આમાં બે વસ્તુઓ છે. જો કોન્ફિડન્સની વાત કરી છે અને અપીલિંગ પર્સનાલિટીની વાત કરી છે, જે બંને તમને લાસ્ટ લાઇનમાં દેખાશે. ખાલી ગુડલકની વાત નથી કરી, ઓકે? અને ગુડલક ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં શું કહે છે? ફર્સ્ટ ઓપ્શનમાં ઇઝ ફોર્ચ્યુનેટ ઇફ દે આર ડિસ્કવર્ડ બાય ટેલેન્ટ સ્કાઉટ્સ. ના, એવું કંઈ નથી. વિલ ઓનલી ગેટ ટુ ધ ટોપ. તમે ટોપ પર ત્યારે જ જશો જ્યારે તમારી મ્યુઝિકલ સ્કિલ્સ એક્સેપ્શનલ હશે, એકદમ સારા હશો. એવું પણ નથી. દેર આર અ લોટ ઓફ થિંગ્સ દેટ નીડ ટુ that a person needs to have. Okay? So understand everything and then only write the answer. Fine. તમે આમાં વર્ડ્સ જોશો. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સમાં ફોર્ચ્યુનેટ અને લક છે, એટલે તમને લખશે ઓ આ જ આન્સર છે. લાસ્ટ ઓપ્શનમાં તમે જોશો તો મ્યુઝિકલ સ્કિલ છે, મ્યુઝિક વર્ડ છે, રાઈટ? ટોપ વર્ડ છે જે ઓલરેડી યુઝ કરેલો છે પેરેગ્રાફમાં, પણ દે આર જસ્ટ યુઝડ ટુ કન્ફ્યુઝ. So you have to think logically and write the correct answer. Right? Moving on to the next paragraph. The question is, how are musicians advised to market themselves? કઈ રીતે માર્કેટ કરે, કઈ રીતે પોતાની ઓળખ કરે? તો શું કરવું જોઈએ? They should have a wide variety of songs to perform. બહુ બધા સોંગ્સ હોવા જોઈએ પરફોર્મ કરવા માટે. ઓર એવા જ લોકોને કોન્ટેક્ટ કરવો જોઈએ જે એમને કામ આવી શકે. ઓપ્શન સી, દે શુડ ઓનલી કોન્ટેક્ટ પીપલ દે નો વિલ બી યુઝફુલ ટુ ધેમ. હવે લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આ પેરેગ્રાફમાં આવી કોઈ વાત કરે છે? ઇન અ માર્કેટ વેર ધેર ઇઝ રૂમ ફોર સોંગ્સ ઓફ એવરી કાઇન્ડ. હા, એટલે જો હવે કન્ફ્યુઝ થયા, આમાં લખ્યું છે વેરાયટી ઓફ સોંગ્સ. ના, પણ એવું નથી. યુ હેવ અ ચાન્સ ઓફ સેલિંગ યોર મ્યુઝિક. તમે કોઈ પણ ટાઈપનું, કોઈ પણ જોનરનું મ્યુઝિક સેલ કરી શકો છો. કઈ રીતે? The trick is to present yourself as the only person with a particular style or talent. Okay? એટલે શું? તમારી પાસે આ જે ટેલેન્ટ છે, આ જે સ્ટાઇલ છે, એવી બીજા કોઈ પાસે નથી. You have to prove, that you are different from other musicians. અને એના માટે you have to be a bit boastful. થોડું એના માટે બઢાવી ચડાવીને બોલવું પડે. Don't be shy. Shy નહીં થવાનું. You can network with a lot of people. Right? So એ ખોટું છે, કારણ કે એવું જરૂરી નથી કે તમે પછી અલગ ટાઈપના બહુ બધા સોંગ્સ હોવા જોઈએ, કે એવા જ લોકોને કોન્ટેક્ટમાં આવવું જોઈએ જે તમને કામ આવી શકે. પણ શું લખ્યું છે? ટ્રિક શું છે? ધ ટ્રિક ઇઝ દેટ યુ શુડ બી પરફોર્મિંગ સમથિંગ ડિફરન્ટ દેન વોટ અધર્સ આર ઓફરિંગ. દેટ ઇઝ વાય ઓપ્શન બી ઇઝ કરેક્ટ. નાઉ લેટ્સ લુક એટ ધ થર્ડ paragraph. Okay? What is he trying to say? Well, let's understand the question. While musicians are waiting for their career to start, they should. એમની કરિયર શરૂઆત થવાની હોય છે તો ત્યારે એ લોકો શું કરવું જોઈએ? બેસી રહેવું જોઈએ? No. They should find work which will help them in their profession, or they should improve their skills. રિહર્સ કરતા રહેવું જોઈએ, રિહાઝ કરતા રહેવું જોઈએ, or learn how to make good impression at an audition. કે કઈ રીતે હું સારી ઇમ્પ્રેશન કરીશ, બસ એના માટે જ પ્રેક્ટિસ કરતી રહેવી જોઈએ. શું કરવું જોઈએ? સો લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સ્ટાર્ટિંગમાં કે જ પ્રિપેર ફોર પોવર્ટી. એવું જરૂરી નથી કે પૈસા તમે પહેલા જ દિવસથી કમાવવા માંડશો. ઓકે? આ બધાને ટાઈમ લાગશે. ગેટ અ જોબ. કાં તો બહુ બધા નાના કામ કરો. આવી ગયું? ફાઇન્ડ વર્ક દેટ વિલ હેલ્પ ધેમ ઇન ધેર પ્રોફેશન. ગેટ અ જોબ ઓર ઇવન સેવરલ જોબ્સ. બેસ્ટ ઓફ ઓલ, સીક આઉટ મ્યુઝિક રિલેટેડ વર્ક. અને કેવા જોબ્સ લેશો? જે તમને તમારા પ્રોફેશનમાં કામ આવે. કયું પ્રોફેશન છે? મ્યુઝિક રિલેટેડ. કરેક્ટ? સો ધ સેકન્ડ લાઇન ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ધ આન્સર ટુ યોર થર્ડ ક્વેશ્ચન. પછી એને ઇલેબોરેટ કર્યું છે. યુ કેન પ્લે એટ વેડિંગ પાર્ટીઝ, give music instructions, write songs, you can do whatever you want. ઓકે? પછી લખ્યું છે એ બધું તમને હેલ્પ કઈ રીતે થશે? તમારા ફર્સ્ટ ઓડિશનમાં આ બધું કામ કરેલું હશે તો તમને હેલ્પ થશે, એવું કહેવા માંગે છે. રાઈટ? સો therefore A is the only correct answer. Now the fourth paragraph, what does it talk about? Be professional.
ટેક અ લુક એટ યોર વેબસાઇટ. તમે તમારી વેબસાઇટ બનાવો. જો એ વેબસાઇટ તમે બનાવી છે ને હોરેબલ હોય, એમાં તમને ખબર જ નહીં પડે લોકોને કે કઈ રીતે આ વેબસાઇટ પર હું નેવિગેટ કરું, ક્યાં જાઉં, મને ક્યાં આને કામ કરેલું દેખાશે, તો કોઈ આટલો બધો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ નહીં કરે. સો મેક ઇટ સિમ્પલ, મેક ઇટ અટ્રેક્ટિવ બટ એક્સેસિબલ, ઇઝીલી યુઝ થઈ શકે એવી. સી અગેન ધ સેકન્ડ લાઇન ઇઝ ધ આન્સર. ઓકે, ઇટ મસ્ટ બી સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ. તમારી વેબસાઇટ અટ્રેક્ટિવ બનાવો પણ ઇઝી ટુ યુઝ. ઇઝી ટુ યુઝ એટલે એક્સેસિબલ બનાવો, જે એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. એમાં એટલું બધું જગ્યાએ જવાનું નથી કે લોકો સાઇટ જ છોડી દે અને ઇન્ટરેસ્ટ છોડી દે ને સાઇટ છોડી દે. ઓકે, ધ વેબસાઇટ શુડ બી ડિઝાઇન્ડ સો ઇટ અટ્રેક્ટ્સ મ્યુઝિક કંપનીઝ. ના, અટ્રેક્ટિવ તો છે જ, હોવી જ જોઈએ, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇઝી ટુ યુઝ હોવી જોઈએ. એન એક્સપર્ટ શુડ બી હાયર્ડ ટુ ડિઝાઇન એન અટ્રેક્ટિવ વેબસાઇટ. એવું કશું કહેવા માગતા નથી અહીંયા કે બહુ મોટા એક્સપર્ટને લઈ આવો ને એની પાસે કામ કરાવો અને વેબસાઇટ સારી જ બનાવો. નહીં, વેબસાઇટ કેવી હોવી જોઈએ? ઇઝી ટુ યુઝ. સેકન્ડ લાઇનમાં લખેલું છે. સિમ્પલ, ફાઇન. સો અગેન સ્કિમ, સ્કેન એન્ડ દેન ફાઇન્ડ આઉટ ધ કરેક્ટ આન્સર. નેક્સ્ટ ધીસ પેરેગ્રાફ ટોક્સ અબાઉટ સેલ્સ. તમે કઈ રીતે તમારું સેલ્સ વધારી શકો, અને એના માટે રાઇટરનું શું સજેશન છે, શું સજેશન આપે છે મ્યુઝિશિયન્સને. એ કહે છે કે બધા ઓપ્શન્સ જુઓ, તમે ક્યાં ક્યાં તમારી સીડી બનાવો અને ક્યાં ક્યાં વેચી શકો. લોકલ ગિફ્ટ શોપ્સમાં, બુક સ્ટોર્સમાં કે કોઈ પણ આવા નાના નાના આઉટલેટ્સમાં તમે આપો. રાઈટ, તમારું કંપની યુ ડોન્ટ નો, કોઈ નાની ટૂર કરો, કોન્સર્ટ કરો, કંઈ પણ કરો, બટ કંઈક નવું કરો. ઓકે, અને સ્ટ્રીટ્સ પર પ્લે કરો, માર્કેટ પ્લેસીસમાં પ્લે કરો. એવી રીતે નાની નાની જગ્યાએ, લોકલ જગ્યાએ ઓર્ગેનાઇઝ કરો. રાઈટ, સો દેટ તમે તમારી ઇવેન્ટને ઇઝીલી લોકો સામે મૂકી શકો છો, તમારા ટેલેન્ટને. તો શું કહેવા માંગે છે? સેલ્સ માટે શું કરવું જોઈએ? ડિસ્કાઉન્ટ્સ આપવા જોઈએ? ના, ડિસ્કાઉન્ટ્સની વાત કશે જ કરી નથી. કરેક્ટ. એવું કીધું છે કે ટિકિટ્સ વેચો? ના, ટિકિટ્સ વેચવાની પણ વાત નથી કરી. બસ ખાલી એટલું કીધું છે કે લોકલ બિઝનેસીસ પાસે તમે જાઓ, નાના નાના આઉટલેટ્સ પાસે જાઓ, બુક સ્ટોર્સ પાસે જાઓ, એમને કહો કે તમારો ઇવેન્ટને સ્પોન્સર કરે, સપોર્ટ કરે. ધ third line is the answer to this paragraph. Okay, in your neighborhood may even agree to sponsor small tours or concerts. Moving on to the last paragraph. So consider learning about the music business by getting a job with a music company for a while. Experience લો. આમાં એક્સપિરિયન્સની વાત કરે છે કે પહેલાં કોઈ મ્યુઝિક કંપની જોડે કામ કરો. રાઈટ, અને ધ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ ડોમિનેટેડ બાય ફ્યુ મેજર કંપનીઝ. અમુક પ્લેયર્સ જ હોય છે. Fine. Choose a record label you like and then contact the company asking if they will take you on unpaid for a few weeks work experience. ભલે તમને કામ નથી, પૈસા નથી મળતા, it's okay. You are learning. Go there, learn. Be very polite. You have to be very polite with these music companies. See, that's what it is written in the fourth line. Ask them very nicely and be as polite as you know how. Okay, જેટલા બની શકો એટલા પોલાઇટ રહો, એટલા રિસ્પેક્ટફુલ રહો. You could see the B option, it talks about being respectful towards the companies. ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં લખ્યું, ફર્સ્ટ ઓપ્શનમાં લખ્યું છે the companies do not pay much money to part-time workers. આવું કશે જ મેન્શન નથી કર્યું. રાઈટ, આખા પેરેગ્રાફમાં એવું કશે જ મેન્શન નથી અબાઉટ પેમેન્ટ. એમ્પ્લોઈઝ હેવ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર મીટિંગ આર્ટિસ્ટ્સ. ના, એવું પણ કશે કીધું નથી કે તમે ત્યાં જશો તો તમે ફેમસ આર્ટિસ્ટને મળી શકશો અને તમારી મીટિંગ તમને કામ અપાવશે. ના, પેરેગ્રાફમાં શું કીધું છે, રાઇટરનો વ્યૂ પોઈન્ટ શું છે, રાઇટરે શું કીધું છે કે musicians have to be respectful, they have to be polite with the music companies, and that's your correct answer. So understand, in extended reading or long reading, you need to understand the writer's viewpoint and choose the answers as per his or her viewpoint and not yours. તમારા પ્રમાણે કોઈ આન્સર અલગ હોઈ શકે તમારા વ્યૂ પ્રમાણે, but that's not the correct answer. You have to always select what the writer thinks. So that was practicing extended reading
first practice, we'll do the last practice of the entire reading skill test. Fine, and that is one more extended reading paragraph. Again, a long paragraph. I have divided into smaller ones with questions. So let's begin. I'll give you some time to read and then select the right answer. Now let's look at the second paragraph and try to answer the correct option. I'll give you some time. Let's move on to third question. Read the paragraph and the options and then select the right answer. Now the fourth question. Please read the paragraph. Moving on to the next paragraph.
And now the last paragraph of the passage. Let's look at the answers. So we are talking about James Glossop, who is Times newspaper's Young Photographer of the Year. What is he talking about in the first paragraph? What does he say? While James was at university, he discovered. What did he discover? He discovered, see the last line, discover, realize. Synonyms? એને શું realize કર્યું? That I could make money doing something I really enjoyed. Right? એટલે second option છે enjoyed taking photographs. That's correct. But what did he discover? What did he think? What did he realize? That he would be able to earn money from photography. Clear? So that's what he realized, he discovered. So therefore, English માં એ interested છે કે નહીં એવું કશે mention નથી કર્યું. બસ he was studying English. That's it. કશે મેન્શન કર્યું છે રાઇટરે whether he liked or disliked? No. So that is ruled out. He enjoyed taking photographs. Of course he enjoyed taking photographs, but that's not mentioned again. So we'll leave that also. The third one is the correct answer. Next, what is the question? The prize for winning the Times newspaper Young Photographer of the Year competition was. What was the prize? The prize was that he was selected to work in the Times newspaper, right? Not an internship, not a cash prize, but what he got was work, actually working in the Times newspaper. See the last line, it says it all. The prize for winning was to actually work for the paper, was to actually work. Yeah, he got a job there. Fine. So B is the right answer. Next, working there is great. Why? What does he like about working for Times newspaper? The journalist can take long time to get a story. No, that's not mentioned. એવું કશે નથી લખ્યું, right? હા, એને લખ્યું છે I traveled around Greenland for 11 days, but that does not mean કે long days or long time, correct? He prefers working on international issues. એવું પણ એને નથી લખ્યું કશે, right? હા, ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ફ ટોર્નામેન્ટ્સમાં જાય છે, પોલિટિકલ કોન્ફરન્સીસ કરે છે. બટ આ બધું શું છે? બિગ થિંગ્સ, big events, right? So what he really liked was a wide variety of interesting jobs. He was given a lot of big events to photograph right from the beginning. Right from day one. Beginning and day one, synonym, right? So therefore, that's the correct answer. Moving on to the fourth paragraph, right? What does he say when, see, he was the young photographer, right? So being a young photographer, he always had to get in touch with the other professionals of his industry who would be a lot more senior, about 20 years older than him. But how was his experience? So what his first line says, he was able to mix very well with all of them. Okay, challenging હતું, no doubt, but yes, he could mix with all of them. So first line to rule out થઈ ગઈ, first option. It's difficult working with the older, કારણ કે એવું છે નહીં. They didn't like James photography, એવી પણ કોઈ વાત નથી. So the correct option is B. He was able to mingle. You can see mingle and mix, they are synonyms. અને mingle પાછું use થયેલું છે third line માં. So option B is the correct one. And lastly, fifth one,
James believes his serious character can have an effect on, no, this is the second last one, we have one more. So the fifth one says, James believes his serious character can have an effect on the people who look at his photographs, right? He is a kind of serious person, okay? And what is the bad thing? Second line માં શું કહે છે? If you want to make the newspapers readers smile, તો readers ને મારા કામથી smile કરાવવા can be challenging. તો મારું serious character કદાચ એના પર અસર કરી શકે છે. જોબ્સની જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી, એને કેવા ટાઈપના જોબ્સ મળે છે કે એના કોલિગ્સ જોડે કેવી રીતે મિક્સ કરે છે એનું બધું કંઈ જ નથી. બટ it is all, the effect is all about the readers, right? Whether he would be able to make readers smile. And the last one, so what is James interested in photography? Does he like to click pictures of the royal family? No, he says very clearly in the third line, I'm not interested in famous people, right? So first line ruled out. Wildlife, no, he's never mentioned that he likes to click pictures related to wildlife. Yes, he has mentioned that he likes to click pictures of hunters and fishermen, but not related to wildlife. He likes to click such ordinary people's pictures, right, who invite him to their house and show him their world. So that is what he really likes about photography. So that's about this paragraph, and this brings us to an end of the extended reading practice. With this, we have completed all the 5 parts of reading skills of Cambridge English Placement Test, that is CEPT practice. With all the grammar knowledge that you have received, all the tips regarding how to practice vocabulary, also with a lot of practice worksheets, extra worksheets, that the links that I have shared with you. Kindly practice a lot, and I'm sure if you do it in the right way, you will be able to score very well in the CEPT exam and get a good level too. So all the best to each one of you, and thank you for listening. Thank you once again.